У этого царя было 2 жен. And each one of those queens had one son. И у каждой жены было по одному сыну. So you know the children, they like to play with the father. И вы знаете, дети любят играть с отцом. Affectionate to the mother and the father. So the king's on his throne, like this on something like this, sitting there. So the boys come in, one comes up on one lap, and one comes up on the other lap. Papa! They don't call him, you know, Maharaj, or you're the king, your excellency, Pita. И дети любят и отца, и мать, поэтому отец сидел на своем огромном троне, и дети забирались к нему на колени, один на одно колено, второй на другое, и они не звали его «О, царь, ваше величество, Махарадж», нет, они звали его папа или Пита. Just like when I took sannyas in 1979, I came back from Mayapur to our chateau in New Mayapur, France. Я после принятия саньясы в 1979 году вернулся в наш храм Нью-Майпур во Франции. And at that time, my son, Gorshakti, I think he was 3. You don't do that anymore. You don't take sannyas at that age, but whatever. I don't know, whatever. But he was 3, so he was just, or maybe 4, he was just starting in the Gurukul. And the Gurukul teachers told him, when your father comes back, he's Maharaj. You have to call him Maharaj. Моему сыну Гаурашакти на тот момент было 3 или 4 года. Конечно, сейчас такой практики больше нету, и не нужно так поступать. Но вот Гаурашакти начинал уже ходить в Гурукул, и его преподаватель сказал ему, когда твой папа вернется домой, ты должен называть его Махараджем, он теперь Махарадж. You know, I left to go to Mayapur in white. Потому что я уехал в Майпур в белом. And I came back in brand new saffron cloth, you know, like really bright orange, with a big danda. И я вернулся в шафране, в таком ярко-оранжевом новом шафране с огромной дандой. The devotees very kindly, you know, accepted me, and as in that ashram, they accepted me with. You know, there was a greeting, the first greeting. И преданные по своей милости приняли меня в этом ашраме и очень пышно меня приветствовали. I was a little uncomfortable. I kind of felt shy. You know, all my friends were there. All of a sudden, everyone's bowing down to me. I remember what Prabhupada said one time when sannyasi said to him, Prabhupada, it's just so hard. All these people are bowing down to me. Prabhupada said, they're not bowing down to you. Think of it like this. They're bowing down to the super soul in your heart. Я немного стеснялся, потому что все эти люди были раньше моими приятелями, друзьями, а тут они все начали мне кланяться. И однажды один из саньяси пожаловался Прабхупаде, он сказал: Прабхупада, это так тяжело, ты идешь, а все тебе кланяются. И Прабхупада сказал: знаешь, ты можешь это воспринимать так, что они кланяются не тебе, а сверхдуше, которая находится у тебя в сердце. I remember I walked in, Gaur told me later, he was in his mind, Maharaj, 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 he was like that. И вот я приехал, и затем Гаурашакти уже впоследствии рассказывал мне, что он повторял, что надо называть Махарадж, Махарадж. So when I came in the temple room, there was this silence, like, they were looking at me like, wow, what happened to Indradyumna Adhikari? Like, wow. It was a silence, and then Gaurashakti stood up, and he saw me, it was like after a month of, Pita Maharaj! And the name stuck. In France, I'm not Maharaj, His Divine Grace, I'm Pita Maharaj. И вот я зашел в алтарную комнату, и там воцарилась тишина, потому что все думали, что же случилось с Индрадьюмной Адхикари. И воцарилась тишина, и вдруг посреди этого Гаурашакти вскочил и сказал: Пита Махарадж. И так это имя закрепилось за мной. И там меня не называют его милость Индрадьюмна Свами, меня там называют Пита Махарадж. And it stuck because we had about a couple hundred kids in the Gurukul, and you know, I have a natural affection for the youth because they're the future, so I try to give them some time. So the name in Europe, you know, until I came to Poland, I was Pita Maharaj.
Who's giving class? Pita Maharaj. И это имя закрепилось за мной также, потому что там в Гурукуле училось несколько сотен детей, а я по природе уделяю им много внимания, потому что они являются нашим будущим. И до того, как я приехал в Польшу, меня все называли Питой Махараджем. А кто дает лекцию? Пита Махарадж. But as Dhruva Maharaj sat there on the lap of his father, his stepmother, which means the other queen, not his mother, she was there, and she was a very proud woman. She didn't like that, Dhruva was sitting on the lap of her husband and alongside her son. Only her son should be there. She was thinking like this. И вот Гуру Махарадж сидел на колене своего отца, а его мачеха, будучи очень гордой женщиной, не хотела этого, поэтому она начала говорить. So as we'll hear in tomorrow's verse, she actually chastised the young boy. She said, "You're not fit to sit on the lap of the king, my husband, because you are born from the womb of another mother who's inferior to me. I'm number one queen. She's number two queen." This is pride. И в завтрашнем стихе мы услышал о том, как она отчитала Гуру Махараджа, назвав его недостойным сидеть на коленях царя, потому что он был рожден из чрева второй царицы, а она является первой, самой лучшей, самой любимой. Pride is a great obstacle for anyone in this world, but in particular for transcendentalists. И гордость — это очень плохое качество в этом мире, и особенно оно вредит трансценденталистам. But in this case, we see that Dhruva became infuriated. He got off the throne and he went to his mom and he said, "What's this?" And she said, "Just tolerate." He said, "No, I want revenge." И мы видим, что Дхруву это привело в ярость, и он ушел с коленей царя, отправился к матери и начал спрашивать его, почему так произошло, и он хотел мести. "I'll steal them all. I'll get a kingdom greater than my father's." И он решил, что он завладеет царством даже большим, чем у его отца. Mother's like, "Well, you're like 5 years old. What are you talking about?" No, he was Kshatriya, the royal family. The Kshatriyas have hot blood. И его мать пыталась его успокоить, но у кшатриев по природе очень горячая кровь, поэтому он продолжал. You can't fight in a battle unless you're angry. Потому что в битве нельзя сражаться, если вы не злитесь. He became angry, so he said, "Wow. How do I get a kingdom?" Mother said kind of jokingly, "Well, if you want a kingdom greater than your father, you have to ask God for that. No one else can give it to you but God, Krishna." И Дхрува начал размышлять, будучи в гневе, о том, как он может достать царство больше, чем у его отца. И его мать в шутку сказала ему: "Знаешь, если ты хочешь царство даже больше, то тебе нужно просить Господа, Кришну." Many of the acharyas, when they comment on this pastime, they know the determination of Dhruva Maharaj, and they dovetail that if anyone wants to achieve any spiritual goal, one has to be very determined. И ачарьи, когда они комментируют игры Дхрувы Махараджа, они все отмечают его целеустремленность и говорят о том, что если вы хотите достичь духовности, то вам нужно быть очень целеустремленным. Many obstacles. Потому что будет много препятствий. Vridavrataha means you have to be very determined to reach the Padam Gatim of Goloka Vrindavan. Дриявратаха, вам нужно быть очень целеустремленным для того, чтобы достичь Парамгати Галоки Вриндавана. You have to be prepared for a fight against lust, and anger, and greed, and the false ego. Вам нужно быть готовым к сражению с гордостью, завистью, вожделением и ложным эго. And rather than fight with the sword like Kshatriyas do, Vaishnavas have to fight with their purity. И вайшнавы сражаются не мечом, как шатрии, они сражаются с помощью своей чистоты. Our astra, our weapon, is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Нашим оружием является Харе Кришна Махамантра. So Dhruva kept saying, what do I do? She said, you can only get that benediction from God. И Дхрува продолжал спрашивать, что же ему делать, и мать сказала: о таком благословении можно просить лишь Господа. So Dhruva said, where's God? Дхрува спросила: где Господь? And she was a queen. She was, in the royalty, she wasn't that much enlightened, you could say, because she was busy with the affairs of the palace and politics. But she said,
I've heard from the sadhus, because the sadhu used to visit the palace. Out of compassion, sadhus would visit the kings and try to enlighten them so they could be Raja Rishis. And Raja Rishi means that he takes care of the material needs of society, and he puts great emphasis on the spiritual needs of society. This is Raja Rishi. So kings would go. So she said, I've heard from the sadhus that Krishna's in the forest. И царица не была сама по себе очень просвещенной женщиной, поскольку она принадлежала к касте кшатриев и была естественным образом занята политикой и делами дворца. Но она сказала, что она слышала от Риши, поскольку Риши в те времена саду посещали царей для того, чтобы помочь им стать раджа Риши, то есть теми, кто заботится не только о материальном процветании своего царства, но также и о духовном. И эти саду просвещали царей. И тогда царица сказала, что от саду она слышала, что Кришна живет в лесу. And in a sense she was right. И в конечном итоге она была права. Krishna lives in the Van. Van means forest. Which forest does he live in? Vrindavan. Живет в Ване, в лесу. В каком лесу? Во Вриндаване. And then she said something very interesting. She said, I've heard that the sadhus, to find God, they retire to the forest. Затем она сказала кое-что интересное. Сказала, я слышала, что саду уходит в лес для того, чтобы найти Господа. The sadhus leave the big cities, materials, and they go to the forest to practice tapas and austerity, and they meditate and they pray in that environment. So in those days you'd go to the forest to find God. So putting that together, Krishna lives in a forest, and sadhus go to the forest. Dhruva turned around and he walked away. He didn't look back. He said, goodbye, Mom, I'm going to find God. We just have the same determination. We can't imitate the same determination. И саду в те времена уходили из больших городов в лес для того, чтобы совершать там тапасью, аскезы, медитировать на Господа и в конечном итоге находить Его. И тогда Гуру Махарадж развернулся и вышел из дворца в ту же минуту, потому что Трияврата, у него была целеустремленность. И его мать попыталась его остановить, но уже ничего не оставалось. And in their commentaries on this lila, the acharyas say that he didn't look back. И в комментариях на эту лилу ачарьи говорят, что Гуру даже не обернулся. It's a what would you say? I don't know what to call it, but in Vedic culture, when you leave someplace, it's not considered auspicious if you look back again before you enter the car or the horse car or the train. You never look. You leave and you don't look back. It's inauspicious to look back. Once you're going in a direction, you go. В ведической культуре не было принято оборачиваться, это считалось неблагоприятным. Если вы уходите куда-то, если вы садитесь в колесницу, на поезд и оставляете это место, то вы не должны оборачиваться, это неблагоприятно. I remember one time, Prabhupada visited a temple in Detroit. He stayed for some days. I remember Prabhupada came out of the temple, and we were walking him to his car, which was going to take him to the house he was staying in. So we had a big kirtan party accompanying Prabhupada out to his vehicle. И я помню, один раз Шрила Прабхупада приехал к нам в Детройт, и он посетил храм, и затем мы провожали его с большим киртаном до машины, которая должна была увезти его туда, где он живет. And I was walking near Prabhupada, and I was noting how Prabhupada, he walked out of the temple and he went straight to the car. You know, we're looking back, like how many devotees are coming, and you know, get the kirtan going faster, and hurry up with the next garland. And Prabhupada, straight. I thought that's unusual. И я шел рядом с Прабхупадой, и я отметила, что он идет точно к машине. Мы все оборачивались, мы смотрели, сколько преданных пришло на киртан, как-то поощряли их, звали человека с гирляндой с очередной, но Прабхупада, он смотрел только на машину и шел четко к ней. So I asked Prabhupada's secretary, I can't remember, I think it was Pradyumna. He was like a learned census scholar. I said, he was getting in the car with Prabhupada, I said, how come Prabhupada didn't look back? He said, very inauspicious. Never look back when you leave a place. It's just a Vedic tradition, the omen or something. И я спросила у слуги Прабхупады, я думаю, что это был в то время Прадьюмна, он очень подкован в санскрите, он является ученым. Я спросила, почему Прабхупада не обернулся, он сказал, знаешь, это в ведической культуре считается очень неблагоприятным, это плохая примета.
interesting details of Vedic culture. Это маленькие интересные детали ведической культуры. Something similar to what Prabhupada told Satsvarup Maharaj when he was taking sannyas. Prabhupada gave him his danda, the sannyas ceremony. И Прабхупада сказал что-то подобное Сатсварупе Дасу Госвами, когда тот принимал саньясу, он дал ему его данду. He gave him very important instructions, which I also keep very close to my heart, because when the spiritual master says one thing to one disciple, it's actually good for all disciples in most cases. И он дал ему наставления, которые я также держу близко к своему сердцу, потому что когда духовный учитель говорит что-то одному ученику, он обращается на самом деле ко всем им. So Prabhupada said to Satsvarup Maharaj as he gave the danda, he said, never look back and think that you've left anything important behind in your life. You're turning your back on material life now. Never look back and think you've left something important behind, and never envy the position of the materialistic sense enjoyers. Fantastic instructions. Прабхупада дал ему потрясающее наставление. Он сказал, сейчас ты оставил все материальное, никогда не оборачивайся и не думай, что ты оставил что-то очень важное. И также никогда не завидуй тем, кто наслаждает свои материальные чувства. Never look back and think you've left anything important behind, and never envy the position of those who look like they're enjoying in this world. Then you're safe. Никогда не оборачивайся и не думай, что ты оставил что-то важное, а также никогда не завидуй положению тех, кто наслаждает свои материальные чувства, и тогда ты будешь в безопасности. So we see that a moment of pride began a whole series of events that unfolded over many years, involving many people and many places, and it was a huge drama because of one moment of pride. И мы видим, что из этой небольшой слабости, гордости развилась цепь событий, которая затронула множество людей. This set up a chain reaction of events, just someone's pride. Don't sit on it, you're not coming. Then there's a whole chapter in Srimad Bhagavatam about what unfolded. Произошла цепочка событий просто из-за небольшого момента, когда проявилась эта гордость, не сиди на колени отца, и целая глава Бхагаватам посвящена. Very often someone becomes angry and they're proud like that, and there's a reaction, you know, that like dominoes, it just unfolds more inauspicious, like a little spark from a you know, someone smoking or something in the forest, and they just drop their cigarette. From that, the whole forest burns down. Pride can be so destructive. Это как домино. Одно домино падает и затрагивает множество других. И из-за того, что кто-то проявил свою гордость, развилась целая цепочка событий. Как если, например, кто-то бросает свою сигарету в лесу, может вспыхнуть огромное пламя. Поэтому гордость очень опасна. So these qualities, they sit in the hearts of aspiring devotees. Эти качества до сих пор присутствуют в сердцах практикующих преданных. We come to Krishna consciousness because, you know, that's the thing to do, but unfortunately we carry some of the dirt of our past experience with us, just like someone walks into their clean house with their shoes on. So the house gets contaminated. So with all due respect to the Vaishnavas, we have a lot of Cheto, Darpana, Marjanam, a lot of cleansing to do, because when we come into the movement, we have some dirty things in the heart, and we have to get rid of them very quickly. И мы, конечно же, практикуем сознание Кришны, но также у нас остаются наши прошлые материальные склонности и материальное осквернение. Точно так же, как кто-то может зайти в сияющий чистотой дом в грязных ботинках и осквернить его. Поэтому со всем уважением к практикующим вайшнавам нам все равно предстоит много очищения Чета-дарпана Марджана. It's a saying, you can't enter fire unless you like fire. Как говорится, нельзя войти в огонь, не приняв природу огня. So Krishna is the supreme pure. You can't hope to associate intimately with Krishna if your heart's impure. Кришна является самым чистым, поэтому вы не можете общаться с ним, пока вы сами грязны. So Lord Chaitanya is very kind. He makes it all quite understandable. He reveals in his Shikshastra compares there's three things, like the main things you have to overcome or to avoid in order to become pure in Krishna consciousness. You know, he makes it quite easy. Here's what you have to do: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, and N, O, P. Right? И Господь Чайтанья, будучи очень милостивым, разъясняет нам,
о том, чего именно нужно остерегаться в нашем процессе. Он объясняет нам азбуку духовной жизни. When you enter Krishna consciousness, you have to know what to do and what not to do. That's called the rules and regulations. The do's and the don'ts. There's lots of do's. Take prasadam, dance in ecstasy, chant Hare Krishna, make friendship with devotees, go to Vrindavan, go to Mayapur. Woo! But don't do this, and this. Okay, got it. It's a serious thing. It's Krishna consciousness is simple. It's not cheap. Когда мы начинаем практиковать сознание Кришны, то нам разъясняют о том, что можно делать, а что нельзя. И можно делать множество вещей, можно принимать прасад, танцевать в экстазе на киртане, можно ездить в Вриндаван, в Майпур, но при этом существует много обстоятельств, много вещей, которые нельзя делать. И сознание Кришны — это простая вещь, но она не дешевая. So what are those three things that we have to be aware of to avoid in order to become, that our chanting of Hare Krishna will have full effect? И какие же это три вещи, которые объясняет Господь Чайтанья, которых нужно остерегаться для того, чтобы воспевание Харе Кришна принесло нам полный эффект? Na dhanam, na janam, na shundarim. Na means not or don't, or, like na dhanam, na janam, na sundarim, kapitam vajra kadishikamae, mama janmini janmini ishwari bhavata. Hey Lord, I want to approach you, but I know that I can't do that unless I avoid my attraction for material possessions, my infatuation with the opposite sex, and my desire to be known as a great devotee. В этом стихе говорится о том, что я хочу приблизиться к Тебе, мой Господь, но я понимаю, что не могу этого сделать, пока я сохраняю привязанность к материальным благам или к противоположному полу, или если я хочу быть известным, даже если я хочу быть известным как хороший преданный. Honesty is the best policy. Самая лучшая политика — это честность. We have to be honest. Everyone worships me, but when I chant Hare Krishna, tears don't flow from my eyes like torrents of rain, so there must still be some contamination in my heart. И честно мы должны признаться, вот я хочу, чтобы все мне поклонялись, и поэтому, когда мы воспеваем Харе Кришна, слезы не текут у нас из глаз. So, what is it? It's very clear. Nadanam, najanam, nasundarim. Our attraction to the things to enjoy in this world, our infatuation with the opposite sex, and our desire to be famous or well-known or worshipped, or, as a politician, as a king, as a sports star, and as a big devotee. That can also be there. So we say in Polish, uwaga. Be careful, watch out. If you see those things in your heart, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, go away. Rain, rain, go away, come again another day. И почему же слезы не текут из наших глаз? Значит, там остается какое-то осквернение, значит, мы хотим еще наслаждаться в этом мире, или мы привлекаемся к противоположным полам, или самое часто это то, что мы хотим быть известными и почитаемыми как царь, как спортсмен, или даже как старший преданный. Если мы видим такие вещи в своем сердце, то мы должны воспевать Харе Кришну очень внимательно и молиться о том, чтобы это ушло, как есть такой стишок: «Дождик, дождик, уходи, и в другой день приходи». We'll go on a little longer because actually the Harinam's not going out till 12 noon today, so we'll take a few more minutes to relish Krishna Katha. It's connected. И мы сегодня затянем лекцию, поскольку харинамный автобус выезжает только в 12, у нас есть еще несколько минут. Unless you want to take prasadam now. Ну, если, конечно, вы не голодные сейчас. I've heard it said from the sadhus that of these three things, the most difficult thing to reject is pratishta. Я слышала от саду, что из этих трех вещей самое сложное, от которой нужно отказаться, является пратиштха. Pratishta means that desire to be honored. Пратиштха означает желание почета. We've seen sadhus, I've seen sadhus, and I'm speaking, I'm way below them, but I've seen yogis and gyanis, for example, who have given up all material possessions. At Kumbh Mela, this last Kumbh Mela, I saw sadhus, like the Naga Babas. They don't have anything, possessions, and I've seen that those sadhus are
They have no desire for material possessions. They're detached from the opposite sex. It's obvious. But I saw when they're riding the big elephants. You know, they're riding through the Kumbh Mela. Bless him. Your body language. I don't want to be disrespectful because I'm not anywhere near them in my path of Krishna consciousness, but observation. Blessing. And, you know, bowing down. I detected some pride there, so I understood it. You can give up sex, you can give up money, but it's really hard to give up name and fame. И я наблюдала за некоторыми из йоги, из саду, например, на Кумбамеле, и, конечно же, я выражаю им свое почтение, и я даже не стою на одном уровне с ними, но я видела о том, что они были нагабабами, у них не было одежды, никаких материальных достояний, они отказались от сексуальной жизни, но они ездили по Кумбамеле, например, на слонах, и по языку их тела было понятно, что они гордятся, они сидели с важным видом, раздавали благословения, заставляли людей кланяться себе. И, то есть, пратиштха — это то качество, которое сложнее всего оставить. You can think, oh, Maharaj is speaking like that, but he doesn't know. I don't have any money anyway. I barely got on the tour. I had to take a train. Or I took the bus and look at my bag upstairs. There's nothing in there. No. There's no chance of me becoming proud. И вы можете думать, а Махарадж вообще не знает, о чем говорит. Я еле денег на тур насобирал приехать. Если вы заглянете в мою сумку, которая там в классной комнате сидит, лежит, вы увидите, что там ничего нету. We were saying in English, though, a beggar can be proud of his penny. И на английском есть поговорка, что бедняк может гордиться даже копейкой. Or like Prabhupada told Tamal Krishna Maharaj, my exalted God. Как Прабхупада сказал моему возвышенному духовному брату Тамал Кришне Махараджу. In the movement, we acquired a temple, Vatseka Avenue. I can't remember. Vatseka Avenue. I think it was before that. There was a temple on Well, we had a temple. We got a new temple in LA. В ранние годы у нас в Лос-Анджелесе появился храм. And Tamal Krishna Maharaj Prabhupada said, you know, you can be the temple president here. But, you know, there was like 10 devotees and an old jalopy car. And you know, they had a few back to God. They didn't have much, but they had this temple. And so TKG, you know, his young devotees, I want to be temple president. Prabhupada noted that. Шрила Прабхупада сказал Тамал Кришне Махараджу, ты можешь быть президентом этого храма, но тогда на тот момент там было 10 преданных, какая-то разбитая машина и несколько журналов обратно к Богу, но Тамал Кришне Махарадж все равно стал таким важным, вот, я теперь стану президентом, и Прабхупада это отметил. It's the duty of the spiritual master to acknowledge our good deeds and even more important, to chastise us when he sees there's some deficiency. And it's just like Prabhupada said, my Guru Maharaj, he was noted because he was always chop, 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 chop with his disciples. И долгом духовного учителя является то, что он поддерживает нас, когда мы совершаем что-то хорошее, отмечает это, но даже более важным является то, что он поправляет нас, когда мы совершаем какие-то ошибки. Шрила Прабхупада говорит, что его духовный учитель был знаменит именно тем, что его Махарадж постоянно рубил и отчитывал всех. So one morning Prabhupada called Tamal Krishna Goswami to his room. И однажды утром Прабхупада позвал Тамал Кришну Махараджа к себе в комнату. You're a temple president now. Сказал, ну что, ты теперь президент храма. I'm going to exaggerate a little bit because TKG was the most amazing devotee, but he would want me to tell this story because it glorifies Prabhupada. И, может быть, я немного преувеличиваю, потому что Тамал Кришна Махарадж был великолепным преданным, но он бы хотел, чтобы я рассказала эту историю, чтобы прославить Прабхупаду. So Prabhupada said, from the pores of Mahavishnu are emanating billions and billions and billions and billions of gigantic universes. И Прабхупада начал рассказывать, из пор Махавишну исходят миллиарды, миллиарды, миллиардов огромных вселенных. Like a bag of mustard seeds, you know, there's this huge bag, you take one little mustard seed,
That's how many universes there are. There's a huge. Prabhupada said, amongst all those universes, there's one universe. Как если взять огромный мешок с горчичными семенами и вот достать оттуда одно маленькое семечко. И Прабхупада сказал, вот среди всех этих вселенных есть одна вселенная. One giant universe. And in that giant universe, there's unlimited solar systems. В этой огромной вселенной бесконечное количество солнечных систем. And in one of those solar systems, there's the Earth planet. И в одной из этих солнечных систем есть планета Земля. And on that Earth planet, there's so many continents. И на этой планете Земля столько континентов. And in one of those continents, there's called America. There's a big, vast city called Los Angeles. И на одном из этих континентов под названием Америка есть огромный город And in Лос-Анджелес. Los Angeles, there's so many streets. А в Лос-Анджелесе столько улиц. And on one street, it's called Wasik Avenue. There's so many houses. А на одной из этих улиц, Wasik-Авеню, есть столько домов. I was just speaking about the grandeur of the material creation. Universes, solar systems, planets, towns. It's like, wow, it's so vast. And Prabhupada said, on that street, there's one house called the Hare Krishna Temple. And there's one Tamal Krishna Maharaj sitting in one room thinking, I'm very important. Прабхупада говорил о том, как грандиозно творение, о том, какое оно великое, огромное. И затем Прабхупада сказал, знаешь, вот на этой улице есть один маленький домик, который называется храмом Хари Кришны, там сидит в одной маленькой комнате маленький Тамал Кришна и думает, я очень важный. The proper reaction should be that when we laugh, we're laughing at ourselves. И правильная реакция будет то, что мы смеемся над самими собой. Generally, we're hard on others and easy on ourselves. Rather, we should be easy on others, accommodating, tolerant, loving, understanding, and hard on ourselves. Потому что обычно мы склонны быть лояльными к себе и строгими к другим, но нужно делать наоборот, нужно поощрять других, поддерживать их и понимать. We maintain even an iota of pride, we can't enter Goloka. Pride comes from envy, and our cardinal sin, our original sin, is to be envious of Krishna. И гордость — это очень опасное качество, потому что пока она сохраняется, мы не сможем войти на Голоку, потому что гордость является последствием зависти, а зависть — это наш первородный грех. So one time a devotee, disciple said to Prabhupada, Prabhupada, I'm the most fallen devotee. Однажды один из учеников Прабхупады сказал Прабхупаде, я самый падший преданный. Prabhupada could see into his heart. И Прабхупада увидел его He сердце. said, you're not the most anything. И он сказал, ты знаешь, ты не самый вообще никто. You can be proud of being the most, I'm the most fallen. Потому что I'm the можно... most, you're not the most anything. We're dasanu, das, servant of the servant. We survive by the rain of the dust of all the Vaishnavas whom we're serving, going all the way back to Sri Krishna himself. That we survive on that. We're really nothing but a product of their mercy. Потому что можно гордиться даже тем, что ты самый падший. Поэтому Прабхупада сказал, ты не самый вообще никто и ничто. Мы являемся мы слуга, слуги, и по восходящей все наши парампоры до самого Кришны. То есть мы живем, чтобы служить, и мы созданы из милости тех, кто стоит выше нас. Maya's position is to bewilder us until she sees our sincerity to go back to Godhead. Задачей Майи является вводить нас в заблуждение, пока она не увидит, что мы являемся Not us, but in general, the living entity. She's meant to bewilder them until they come to their senses, and then she becomes their friend. She lifts the curtain of Maya. Не только нас, вообще живых существ в целом, она вводит их в заблуждение, и затем, когда видит, что они искренние, она поднимает завесу Майи. So Maya is so strong that even a bug can become proud. Майя так сильна, что даже маленький жучок может начать гордиться. One time Prabhupada told a story, said there was a king who was giving darshan. Прабхупада рассказывал историю о царе, который давал даршан. All the subjects were there. Vive le roi! Vive le roi! Long live the king! Long live the king! Yes. It's okay for Khatris because they have to be powerful and they're a little proud and they have their money, but they do their job. They can't rule unless you have that strength.
Yes, 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 bless, blah, blah, blah. All of a sudden, a mosquito landed on the knee of the king. И перед этим царем собрались подданные, которые кричали «Долгой жизни царю, долгой жизни царю». И царь принимал их восхваление, потому что кшатрии они такие, им нужно быть сильными, могущественными для того, чтобы нормально править. И неожиданно прожужжал маленький комар и приземлился на коленах к царю. He didn't know he landed on a king, so he just, and he turned around. All glories to you, all glories to you, you're so great. Yes, yes, thank you. The mosquito was thinking, yes, please, more. All glories to you, may you live a long time. Come on. И этот комарик не знал, что он сидит на колене у царя, и поэтому он повернулся и вдруг увидел, как все люди кричат «Долгой жизни тебе, вся слава тебе, вся слава». Он говорил «Да, продолжайте». And the mosquito got so excited, boing, his stinger came out, went into the knee of the king. The king's like, И этот комар настолько возбудился, что он укусил царя, и царь тут же его прихлопнул. So Krishna, when he sees pride in the heart of his devotee, he also sometimes goes like that. And not like, but he takes care of us. He'll take care of that. But he doesn't like to see pride because the opposite of pride is humility. And humility is the crown jewel of all Vaishnava qualities. Кришна, когда видит в нас гордость, также заботится о нас. То есть он нас не прихлопывает, но он делает так, чтобы мы поняли, что нужно от нее избавиться, потому что гордость является противоположностью смирения, а смирение является самым главным и важным из всех качеств вайшнавов. This verse is so important. It's meant to be worn as a garland around the mind, actually. И этот стих 13-й очень важен, и его нужно носить подобно гирлянде. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the strongest tree, more tall than the tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer service or glorification to others. Rather than take it, we want to give it. This is the sign of advancement in Krishna consciousness. So therefore, it's sometimes hard to find the most advanced devotee, because they don't advertise themselves. They may be in the back of the room, they may be washing the pots. It's a question of the heart, the purity of the heart. It's also a question of the bhav, the love we have for Radha and Krishna. So you might be hard to, oh, here comes a sannyasi, here comes a temple. Not necessarily. Maybe yes, but not necessarily. But just to be safe, vancha kalpatudubhyascha patitanam pavanebhyo. We offer obeisances to all Vaishnavas. That way we're safe. В этом стихе говорится о том, что нужно воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге, быть терпеливее дерева и выказывать почтение и служение каждому, не ожидая никакого почтения к себе. И поэтому так тяжело найти настоящего преданного, потому что они не ходят и не заявляют об этом. Они сидят где-то сзади в алтарной комнате или моют кастрюлю или моют пол, и их очень сложно найти. Да, может зайти саньяси Махараджи, и мы все выказываем ему почтение, но не обязательно он должен являться величайшим преданным. Иногда величайшим преданным оказывается тот, кто сидит где-то сзади. Но просто чтобы гарантировать свою сохранность, мы оказываем почтение всем преданным. Ванча калпатарубешча. If we can't take care of the pride in our heart, then Krishna so much loves his devotees that he'll arrange that we become humbled. Если мы сами не уничтожаем свою гордость, то Кришна так заботлив, что Он поможет нам от нее избавиться. Spare the rod, spoil the child. Sometimes the Lord's hard like a thunderbolt, sometimes he's soft like a rose. И иногда говорится о том, что ребенка нужно учить кнутом и пряником, поэтому Господь иногда преподает нам жесткие уроки. For example, Romaharshan Sutta. Например, Рамахаршана Сута. You've heard of Romaharshan Sutta. It's here in the Bhagavatam. И пример Рамахаршана Суты приводится здесь в Бхагаватам. He was a famous acharya. Был знаменитым ачарьей. The acharyas say he had 88,000 disciples.
Ачарьи говорят, что у него было 88 тысяч учеников. But he had one weakness that sometimes he wouldn't respect other sadhus. И у него была одна слабость, иногда он не выказывал почтения другим саду. I have 88,000, you only have 79,000. У меня 88 тысяч, а у тебя всего 79. It's pride. It stands out like a big pimple on your face, right? When you're a teenager, you remember? The pimples came, you didn't want to go to school. И гордость, она выскакивает подобно огромному прыщу на лице. Знаете, вы когда подростками были, в школу не хотели идти, если у вас прыщи были. Mommy, I'm not going to school today. Why? No, I don't feel good. Мама, можно я в школу не пойду? А почему? Я себя плохо чувствую. So this pride, it sticks out. Ну, гордость, она очень видна. The devotee is naturally humble because he realizes the greatness of God. Преданный естественным образом развивает смирение, потому что понимает величие Господа. Like if you go out, you go mountain climbing or something, when you see those huge mountains, you become humbled. Oh my God, God is so great. Look, He created those mountains. You feel a little humble. The closer you get to the mountains, the more humble you become. So the closer you come to God, by dint of your sadhana and your practice in Krishna consciousness, first you realize the Aishvarya of God before the intimacy comes. The Aishvarya comes. That's our practice. We're worshiping God and Krishna like Lakshmi Narayan. You see, you come closer to God, you become more and more and more and more humble. Humility is a sign of spiritual advancement. Как если вы занимаетесь скалолазанием, вы подходите к огромным горам и чувствуете себя очень маленьким и незначительным, потому что они настолько великолепны и огромные, и Господь их создал. Точно так же, как если вы приближаетесь к Господу посредством своей садханы и преданного служения, вы начинаете осознавать Его могущество, потому что первым аспектом, который мы осознаем, является Айшварья Господа. Мы поклоняемся Рада Кришне в настроении Лакшми Нараяны. И чем ближе мы приближаемся к Господу, тем меньше мы думаем о себе, тем мы более маленькими себя ощущаем, и смирение — это признак духовного прогресса. So Ramaharshan Sutta was anything but humble. Но Рамахаршана Сута не был смиренным. So one day, he lived in the Naimisharanya forest with his disciples, and one day Lord Balaram came to see all the sadhus, to give his blessings to all the sadhus. Рамахаршана Сута вместе со своими учениками жил в лесу Наймишарани, и однажды этот лес посетил Господь Баларама, чтобы дать свои благословения. And when Balaram walked in, the Supreme Personality of Godhead, if we bow down to his representative, the sadhu, how much we bow down. Dandavat means you fall like a stick in front of the Lord. All the sadhus, boom, 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 made a tumultuous sound, boom, boom, like trees falling. In a forest, bam. Jai Baladev, Jai Dalji, Hurivo, Shibra Bhuvi, Shibidavadam, K! Krishna Balaram, K! But one sadhu didn't bow down, and that was Ramaharshan Sutta. He's the Acharya, he's meant to show by example, but he didn't bow down. It's even worse, because Acharya means that people follow you. So if you don't bow down, well, what's that? И когда зашел Господь Баларама, он является верховной личностью Бога, то все начали ему кланяться, потому что если мы кланяемся саду, то тем более мы должны кланяться самому Господу. Все начали падать как палки, и казалось, что просто срубают лес. Настолько громко они падали в свои дандаваты. И они кричали «Джай Баладев, Джай Баларам». И все упали в поклон, кроме одного человека, кроме Рамахаршана Суты. И это было вдвойне ужасно, поскольку он являлся ачарьей, а ачарья — это тот, кто учит своим примером, и за кем следуют все остальные. So what did Balaram? He took a blade of grass, right? Balaram took a blade of grass and killed Ramaharshan. И тогда Баларама схватил травинку и убил Рамахаршана Суту. But by the Lord's killing him, he became purified. Но благодаря тому, что сам Господь убил его, тот очистился. Om Am Hrim Shrom Om Fat Om Tataka Hataka Keshaka Dalak Padakalochana Badharaka Bak Badharaka Nakas Parsha Divasimha Namostate. O my Lord, O Transcendental Lion, О мой Господь, о трансцендентный мир, I offer my obeisances to you along with Mother Lakshmi.
Я предлагаю свои поклоны тебе вместе с матерью Лакшми. Sometimes flying in the sky. Иногда летающий по небу, Sometimes moving on foot. иногда передвигающийся Your пешком. mane hairs blaze with the golden brilliance. Твои волосы в твоей гриве сверкают золотым сиянием. And then your glance and the touch of your nails are both the source of auspiciousness. И твой взгляд и прикосновение твоих ногтей являются источником всего благоприятного. Like when we go before the deity, right? Когда мы приближаемся к божеству, We think, I'm going to see the deity. мы думаем, я увижу божество. That's okay, but what's really happening is that the deity is looking at you. That's real darshan. He's looking at you, and by his glance, you become purified. И это хорошо, но на самом деле божество смотрит на вас, и благодаря взгляду божества вы очищаетесь. My dear Lord, you're not a statue. You're directly the son of Maharaj Nanda. Мой дорогой Господь, ты не просто статуя, ты сам сын Махараджа Нанды. So if you actually understand the deity is a person, he's standing there. He's not metal, stone, or wood. He's actually Krishna out of his kindness. He's the universal form. Dhruvы, he's so kind. He comes and he sits in the palm of your hand. This is deity. И божество это не просто статуя из металла, дерева или еще чего-либо. Это непосредственно сам Господь, Кришна, который проявляет вселенскую форму, но по своей милости Он может поместиться у вас в ладони. And if you understand this verse, your glance and the touch of your nails are the source of auspiciousness. Krishna is looking into your heart and he's purifying you. You'll stay for some time in front of the deity. You won't be restless. Many times we go in front of the deity, we take darshan. Oh, he looks really cute today. I love that. You know, then poof, we're off. But no, an advanced devotee, he'll stay a long time gazing at his Ishtadev. Mercy, mercy, Lord, mercy. И если вы реализуете то, что говорится в этом стихе, то вы не будете получать даршан быстро, как мы иногда приходим, смотрим на божество, о, классно одето сегодня, и тут же убегаем. Нет, продвинутый преданный будет стоять перед Господом и молить Его о милости. You know, I've told you before, I have a disciple named Kavacha, very, very surrendered disciple. He's proved his worth in many ways, and he's in charge of the deity ministry in ISKCON. And I asked him one time, what's the most important rule in deity worship? There's so many rules, right? What's the most important rule? И у меня есть ученик, я про него уже рассказывала, его зовут Нрисимха Кавачи, и он очень достойный преданный, он доказал это, и также он является министром по поклонению божествам в ISKCON. И однажды я спросила у него, знаешь, столько правил в поклонении божествам, а какой из них является самым главным? So we thought from when he said, Guru Maharaj, my understanding, you know, humbly before you because you've asked me, he said, my understanding is the most important rule in deity worship is to always remember the deity is a person. И он очень смиренно сказал, что поскольку вы спросили, я отвечу. В моем понимании самым важным правилом является всегда помнить о том, что божество — это личность. He's not limited by that so-called material form. He's unlimited. So when you're with the most important person in creation and beyond, you act accordingly. So you take, you know, it's hard to get darshan of, you know, the temple president or the regional secretary of the GBC. It's hard to get darshan of your guru. Sometimes many of you wait years to have a 5-minute darshan. You really take advantage of that. So what to speak? We've been away from Krishna for billions of lives. Here's your chance. Stand before him and ask for mercy. And how do we ask for mercy? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. That's the meaning of darshan. То есть Господь является самым могущественным в этой вселенной, но Он по своей милости приходит в эту так называемую материальную форму, но Он ей не ограничен. Очень тяжело получить даршан президента храма или местного GBC, очень тяжело получить даршан своего духовного учителя. Некоторые из вас ждут годами для того, чтобы 5 минут поговорить со своим духовным учителем. Но Господь, Он является самым могущественным, но Он приходит в этой форме для того, чтобы вы могли попросить Его о милости. И как же мы просим о милости? Мы просто воспеваем Харе Кришну. When Prabhupada installed our deities in Paris, Shri Parasishwara, he was present for the installation.
Шрила Прабхупада установил божеств в нашем храме во Франции, Рада Париш Ишвара, и он присутствовал на установлении. We were installing them in big, like buckets actually, these big aluminum pails like that. Krishna was there and Radha was there, and we were pouring, the substance of the Prabhupada was sitting on his vyasasana watching. И мы устанавливали их, мы просто поставили божества в такие огромные алюминиевые тазы и поливали их, и Шрила Прабхупада наблюдал за этим ясасом. So I was watching the deities and I was watching Prabhupada and watching the deities. Just like when you think of a couple, you think of Govinda Charan and you also think of Rasika Siromani. When you think of Rasika, you think of Govinda Charan. So when you think of the spiritual master, you think of Krishna because he's just, for you, in the mind of the disciple, he's the best servant of Krishna. And when you think of Krishna, you think of your spiritual master, you think of them together. So I'm back to it was nectar. И я смотрела то на Шрилу Прабхупаду, то на божеств, потом снова на Шрилу Прабхупаду, потом снова на божеств. Потому что, как, например, если вы думаете о семье, то вы думаете не только о муже, но о жене. А когда вы вспоминаете жену, то вы обязательно вспомните мужа. Точно так же духовный учитель настолько дорог Господу Кришне, что когда мы вспоминаем Кришну, мы обязательно вспомним духовного учителя и наоборот. Поэтому я постоянно переводил взгляд, и это был чистый нектар. Looking at the deities, right? And then it appeared because in the substances were rose petals. We put rose petals in the water and the yogurt and milk, everything we're pouring, and it appeared that a pink rose petal was sticking to Radharani's face. И мы в жидкости для омовения насыпали лепестков роз, и поэтому, когда поливали божество Радхарани, то казалось, что один из лепестков прилип у нее к щеке. И его так и не смогли оторвать. Prabhupada got off the vyasasana and he walked, it was some distance, like from that blue curtain there to here. He walked looking at Radharani. И Прабхупада сидел достаточно далеко, как от этой висасаны находится та синяя штора, и Прабхупада прошел все это расстояние, он смотрел на Радхарани. And I'll never forget the gaze, the look on Prabhupada's face. I was just a new devotee. It was so different than I'd seen anyone. Prabhupada's eyes were just filled with love. И этот взгляд Шрилы Прабхупады я никогда не забуду. Он отличался от всего, что я видел до этого. Его глаза были наполнены любовью. И это очень помогло мне понять своего духовного учителя. Принять его как жителя Вриндавана. He put his finger on Radharani's face like this, but with such delicacy, very delicately. Prabhupada, it just went like that, and with so much care and so much devotion, he was trying to move that petal, but it wasn't a petal, it was the pinkness in the marble. Radharani's face is white, but there was a beautiful little pink spot here. So Prabhupada was rubbing that, like that. I thought, wow, what an intimate moment in Krishna consciousness. I don't have to wait to get back to the spiritual world to see how intimate devotees can become with the Lord. My spiritual master's come from the spiritual world, and he's demonstrating, and yes, now I have a great inspiration to go home. И Шрила Прабхупада попытался оттереть этот лепесток, но это оказался даже не лепесток, а розовое пятнышко в мраморе. Сама Радхарани была белого цвета, но у нее на щеке было красивое розовое пятнышко. И Прабхупада с такой заботой, с такой преданностью пытался оттереть это пятнышко, что я понял, это замечательное вдохновение для меня вернуться домой, обратно к Богу, потому что я вижу, как мой духовный учитель с огромной любовью и близостью служит Господу здесь, на этой планете. Поэтому я хочу вернуться туда, где все обладают подобными чувствами к Господу. И мы все обучались поклонению божествам в то время. This is deity worship. This is deity worship. Prabhupada's worshiping Krishna with so much devotion. He said, how can I worship deities? I don't have any devotion. This is deity worship with bhav, with love.
И нас учили, вот нужно взять стаканчик, один поставить сюда, второй поставить сюда, сюда ложечку, сюда цветочек. Но в тот момент я понял, что вот оно, поклонение божествам — это преданность и любовь. И я думал, как же я смогу им поклоняться, у меня-то нету ее. We don't have that love yet, but by following the rules and regulations, by following the procedure, the cup here, the spoon there, this is how Krishna likes to be loved. By doing that, we become purified, and one day, hopefully, some bhava will come. We can't jump over. We have to A, B, C, D. We have to follow the process, but we know the goal. И, конечно же, у нас еще нет этой любви, но благодаря тому, что мы знаем, куда ставить одну чашечку, куда цветочек, мы знаем, как именно Кришна любит, чтобы его любили. И благодаря следованию этой процедуре мы сможем однажды развить в себе эту любовь. Это азбука духовного знания. For us, Prabhupada said, you focus on cleanliness and punctuality. You start there. Be clean and be punctual. That's how it was nice to see Prabhupada and his relationship with the deity. So when we go in front of the Lord, we become purified because he's Krishna. И Прабхупада дал нам наставление о том, что в поклонении божествам важна чистота и пунктуальность. Но также он продемонстрировал своим примером свои отношения с Господом. Поэтому помните о том, что когда мы подходим к божествам, мы очищаемся благодаря их могущественному взгляду. And Maharaj Sutta, he also got mercy, but in a different way. So you can decide if you want to go before the deity, Jaya Radhe Sham, or do you want to like, I'd rather sing and dance and take a shower. Поэтому вы можете выбрать, каким путем пойти. Хотите ли вы стоять перед божеством и прославлять его, или вы хотите быть как Рамахаршана Сута, которого Господь самолично прикончил. И, наверное, лучше все-таки принимать прасад и служить Господу. So there's a good chance there's a little pride, maybe, I don't know, maybe not in you, but in me. So we have to, a man's got to do what a man's got to do. И у нас we got осталось... to become free from taking any credit for what actually our spiritual master has done through working through us. И у нас осталась еще гордость, может быть, как минимум у меня у самого, но человеку нужно делать то, что он должен делать, поэтому нам нужно избавляться от этой гордости, и это достигается посредством того, что мы не принимаем все свои заслуги, как то, что сделали мы сами. Это все для нас милость нашего духовного учителя. Like in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, be but an instrument in my service. We're just instruments. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: будь всего лишь инструментом в моих руках, и нам всем нужно стать инструментом. So there's many instructions how to become free from pride. We don't have so much time now. И существует много наставлений о том, как нужно избавиться от гордости, но у нас не так много времени. By service to others, you become humble, because by associating with them, you realize their good qualities. Благодаря служению окружающим мы можем стать смиренными, потому что мы видим их возвышенные качества. A good way to become free from pride is to always remember and praise those who have made you what you are as devotees. И хорошим способом избавиться от гордости является всегда вспоминать и прославлять тех, благодаря кому вы стали тем, что вы сейчас. Like Bhaktivinoda Thakur says, your mercy is all that I am made. Talking to Krishna, really, your mercy is all that I made of. So we are the mercy. What we are is the mercy of Krishna, the mercy of our spiritual master, and the combined mercy of many Vaishnavas. That's who we are. We're just a product of their mercy. So we have to express our gratitude to them. Как Бхактивинода Тхакур молится Кришне, он говорит: я сделан всего лишь из твоей милости. И точно так же мы должны понимать, что мы сделаны из милости Кришны, из милости нашего духовного учителя, а также из комбинированной милости окружающих нас вайшнавов. Поэтому мы должны постоянно помнить об этом и чувствовать благодарность. By praising them and remembering their glories, we can become free from pride. Прославляя их и вспоминая их славу, мы можем избавиться от гордости. So you can daily pray to Krishna, you can pray to your spiritual master, you can pray to Vaishnavas. That's good. Вы можете ежедневно молиться Кришне, духовному учителю и вайшнавам. How to pray to the Lord? Как молиться Господу?
Rupa Goswami has so many wonderful prayers. У Рупы Госвами есть множество прекрасных стихов. One of my favorites is in his Stavamala. Но один из моих любимых находится в Ставамале. He says to Krishna, Он обращается к Кришне. Alas, I have fallen into the deep, dark, filthy well of samsara, in which the snake of material desire dwells. O invincible Lord, the rope of sadhu sangha is the source of universal protection and is expert at delivering the fallen souls. Please, my dear Lord, place that rope in my hand. I offer my respects to you. Он молится. Я пал в глубокий, темный, отвратительный колодец самсары, в котором проживает змея материальных желаний. О непобедимый Господь, веревка садхусанги – это главный источник вселенской защиты, и также она лучше всего спасает падшие души. Пожалуйста, дорогой Господь, помести эту веревку в мои руки. Я предлагаю тебе свое почтение. И вы можете предлагать эту молитву Кришне. You can praise your spiritual master and understand his glories and become free from pride by the following prayer. А духовному учителю вы можете предлагать следующую молитву. I bow down to the beautiful lotus feet of my spiritual master, by whose causeless mercy I have obtained the supreme holy name, the divine mantra, the service of the son of Sachimata, the association of Srila Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami, and his elder brother Sanatana Goswami, the supreme abode of Mathura, the blissful abode of Vrindavan, the divine Radhakund and Govardhan Hill, and the desire in my heart for the loving service of Sri Radhika and Madhava in Vrindavan. Я кланяюсь прекрасным лотосным стопам своего духовного учителя, по чьей беспричинной милости я получил высшее святое имя, божественную мантру, служение сыну Шачиматы, общение Шрилы Сварупы Дамодара Госвами, Рупы Госвами и его старшего брата Санатаны Госвами, благодаря которому я получил обитель Мадхуры, блаженную обитель Вриндавана, божественных Раду и Кришну и Холм Гавардхан, а также желание в своем сердце любовно служить Шри Радхике и Мадхаве во Вриндаване. And to the Vaishnavas, how can we pray? И как же мы можем молиться Вайшнавам? There's a nice devotee who lived some hundreds of years ago. His name was Devaki Nandana. Несколько сот лет назад жил замечательный преданный He Девакинанда. composed the following prayer. It's just so beautiful for glorifying all the Vaishnavas. И он сочинил следующую молитву, которая прекрасным образом прославляет Вайшнаву. Shakala Vaishnava Pade, More Namaskara, Iti Kichu Aparada, Nahuka Amara, Hoyachen Hoyven Prabhur, Jatu Bhakti Vindam, Bandana Kori Shabara, Charanara Vindam. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all Vaishnavas, praying I may not commit offenses in my attempts to please them. To all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my obeisances to the lotus feet. Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам всех вайшнавов и молюсь о том, чтобы я не совершал оскорблений в отношении них и также удовлетворил их. Всем вайшнавам, которые когда-либо существовали, всем вайшнавам, которые когда-либо будут существовать, я предлагаю свои смиренные поклоны. So pride is an obstacle, and we can deal with it by glorifying the devotees, by rendering humble service. Гордость является препятствием, и мы можем преодолеть его, прославляя окружающих и прославляя их служение. Apparently, Dhruva Maharaj's stepmother, the main queen, she hadn't learned any of these lessons because she only learned these lessons from the sadhus. Sadhu Sangha, Sarva Shrishta Koi, Lavamata Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. So therefore we should search out the association of sadhus and learn the science of Krishna consciousness and become purified.
И мачеха Дхрувы Махараджа так и не выучила этого важного урока, поскольку его можно получить только от настоящих саду. Поэтому мы должны отправиться и найти настоящего саду для того, чтобы получить от него это трансцендентное знание, которое поможет нам на нашем пути. There's always devotees more advanced than ourselves. We have devotees on the same level who we can make firm friendship, and there's always devotees to whom we can give a helping hand and lift them up in Krishna consciousness. Всегда будут преданные, которые являются старше нас и более продвинутыми, чем мы. Всегда есть преданные, с которыми мы находимся на одном уровне, и всегда есть преданные, которым мы можем помочь и тоже продвинуться на их духовном пути. Come Woodstock time, one of the pinnacles of our festival tour, we're going to have the association of some very wonderful sadhus. И на Вудстоке, который является кульминацией нашего тура, мы получим общение замечательных садов. Bhakti Bringa Govinda Swami Maharaj will be coming. Говинда Махарадж. Bhattahari Prabhu will be joining us. Charatna Prabhu will be joining us. Madhava Prabhu will be joining us. Sri Prabhupada, he now lives in London, so he's going to come a couple of times on the tour during the beach festivals. He'll also come to Woodstock. И Шри Прабхупада теперь живет в Лондоне, поэтому он несколько раз к нам присоединится не только на Вудсток, но также в течение тура. Mother Achyuta Priya from New York. Huh? Ladies, she's the favorite. She's such a beautiful singer. And my very good and very close friend, Pundarik Goswami from the Radharaman Temple, just after Woodstock, he's going to spend a week with us here. И мой друг Пундарик Госвами из семьи Радхарамана присоединится к нам на неделю после Вудстока. You don't have to look. You don't have to look too far even now. Just look at the person sitting next to you. That's proper sangha. Но даже если не смотреть в будущее, вы можете оглядеться по сторонам и увидеть тех возвышенных преданных, которые вас окружают. Это Because you are all the devotees who have decided to give up your summer vacation and whatever opportunities you had to perform the great austerity of, coming and living in a classroom with 40 other people. In the ladies' rooms, there's 40 people sleeping, and the same with the men's room, and going out in the heat and the cold and preaching, so it's a great sacrifice you've made. So each and every one of you, we desire your association. Потому что мы желаем общения каждого из вас, поскольку вы пожертвовали своим летним отпуском или каникулами для того, чтобы приехать сюда и жить в аскезе, в этой школе, в комнате с 40 другими матаджами или прабху, и теперь вы выходите в жару или в ужасный холод и продолжаете проповедовать, поэтому вы все являетесь достойным общением. So many lessons to be learned from this part of the Bhagavatam. И в этой части Бхагавата можно извлечь множество уроков. Dhruva's stepmother, she exhibited pride, she chastised Dhruva, and he left, and what Dhruva did after that, we'll continue discussing tomorrow morning. И мачеха Дхрувы Махараджа отчитала его, и он ушел в лес, и то, что произошло дальше, мы расскажем завтра. Yaratra shkalitam kinchit vidvamsha puruyantu tat. Yaratra shashvatam kinchit tadgurur evama nihi. If there were any errors in the presentation, my presentation, then may the learned souls correct me. However, if there was anything nice in it, then it belongs to my Guru and not to me. Если в моем повествовании были какие-то недочеты или ошибки, пусть возвышенные души исправят меня. Но если же я сказала что-то хорошее, то это все принадлежит моему духовному учителю, а не мне. All glories to Shrila Prabhupada.